Let's see what's going on. Live. We're live. Yeah. Rachel. Rachel. Rachel qui t'envoie. Esther. All right. So, pour me capable du film, je m'oblige de saluer tout le monde. Rachel. So, on a salué tout le monde. Je nous connais toujours une petite série qui est en Serye. So, jeudi on a fait série en live. So, nous allons faire un petit parler. Pour commencer, il faut nous dire en Serye, son série, côté que nous parlons tout bagaille. Nous pas forcément parler à un monde, mais nous avons essayé, by des exemples ou bien des conseils suivant ça nous-mêmes nous vécu. So, en Serye, c'est bagaille que nous tendons ou bien bagaille que nous vivons. Nous venons casser avant, nous venons parler avant, et puis, hopefully, ou qu'à tirer une leçon ou bien ou qu'à jouer un bagaille qui est bon pour vous dans tout ça nous dire. So, jeudi, nous avons supposé parler de un sujet, mais je juge bon pour me faire une série en l'autre gens. Jeudi, nous venons live, parce que nous sommes dimanche passé, nous étions live, nous avons parlé de mon activité que nous devons faire moi avec madanm. Yeah, I know you remember. So, jeudi, nous allons finaliser toute bagaille. So, qui ça nous avons fait? Madam Baby? Yes. You remember what we were going to do? We were in a fireplace together. Oh yeah, we were gonna do a fireplace. We were gonna build a fireplace. So I mean, a frame, just the frame, not the whole thing. So nous finaliser jeudi. So now we'll, do a little bit of. You said that DIY. DIY, right? So we're doing the DIY today, and it's me and my wife. So baby, come on, say hello to the peoples. Hello everybody. Bonsoir tout le monde. Quand nous te promettons, nous avons travaillé sur un bagage ensemble et ça nous avons travaillé sur un fireplace frame, comme si boîte que nous créons nous-mêmes pour nous mettre un fireplace dans la donne. Roosevelt, ma balle crédit à 99,9% parce que c'est lui qui travaille plus sur lui. Donc aujourd'hui off, laisse au travail fatigué, mais il fait tout ce qu'il est capable pour faire ensemble pendant même soit à l'école, bien ma travail. So I'm not there, I'm pas toujours là à 100% pour aider. Mais à soir, we're gonna put it together and we're gonna do it live. Quand il y a là, si que ou t'as vraiment un process qui j'en ai fait tout, mettre toutes pièces ensemble pour nous réaliser boîte là, ça l'a available sur page YouTube Roosevelt. Nous reconnaissons qu'il a download mais nous mettons quand même sur page Roosevelt là. Yes, OCAP represent Patricia. La caille, c'est la caille, right? Cap haïtien. Oh please. Ou tellement un OCAP, là commence à parler de pour mon OCAP. Well, what do you expect? So we're gonna do this together, but en avance, n'a dit excusez-nous d'abord parce que nous avons des avec nous. Yeah. That's why I don't go live often because these two, they don't help. Because one is 2 years old, l'autre là, yon gen 2 ans, yon gen 4 ans. Alors toujours dans pied nous tout le temps. Maman était là avec nous, mais malheureusement, il tournait back New York parce qu'il faut tourner travail. Alors, nous faisons excuse-nous parce que Timonio a fait petit bruit pendant la fête. Alors, excusez-nous d'avance. So, let's do this. Okay, all right. So, one more thing we have to add. Dans le moment où coronavirus tout bas ça, c'est le moment côté que famille, nous together. So, il est possible que nous, il est possible que n'importe qui nous use moment ça pour nous faire un bagage. So, c'est dans l'optique ça, c'est dans l'idée ça, while nous dans corona, and then we use the moment
to build a fireplace frame. And tonight we're gonna do the finish up. We're gonna do the finish up, and you're gonna see. Actually, you're gonna see the finish up, pretty much the finish. But like my wife said, we're gonna put out the video on my YouTube page, the whole process, what I did, and yeah. So let's go. Come on, baby, let me out. Help me out. All right. So guys, please share the live. Share it, share it, share it, share it. Please share it for us. So this space, that's where we put the TV and the stereo, and then we're gonna have the fireplace way down. So we're gonna start by the TV. Put up the TV. All right, let's go. Tu l'as dit maintenant? Everybody. Non, on est à fond. Tu l'as dit tout à l'heure. No shade. Oh, okay. Non, et pas en bas obligé. On est à 7 minutes. I just so shade. Oh my God. Baby, let it go. Let it go. Can you do Let it Let's go because we got to go. Let's go. Okay. Ah, mes amis, mon ami. No. Are you ready? You're ready. Hey, Mary Papa. Good job. Hey! But you get this done. And then that's one. You will hear the click once it's done. No, it's not cleaning. It's heavy. It's not that heavy. I did it by myself. Okay. Take it out. Let's see it. Let me put it by myself. I got it. So ça, c'est No. passé de l'autre côté. I got it, baby. All right, let me do it. Hey, Mommy, I know what I told you. A puzzle. Ready? See? Okay. Parce que the whole time I'm going there, I'm going to say en bas, supposé que tu passes. No, it's just the top and then the bottom. The bottom will click. Okay. All right. So what about the stereo? So, I got you in there. Oh no! So, yeah. You can get those straight line. So, the way it is, once you find the bottom, Please. and then like that. Lily, What? where's your sister? Right here. It's not once. Yes, mommy, okay? What's here? Okay, give me the two. Okay. Come on, sir. Turn on this. Should you miss some mwen back on it? Back on that one? Sorry. Not the right one. I gotta get wash on the notice. Yeah. No. Mommy, wait for me. I told you Oh that. my God. Open your mouth. Ah. Yeah. No. That's it. You don't get more than what you have. Alright, there. You got it? Yes. I got it, Daddy. Okay, Daddy. I got it. And you're kind of get Roblox. Play Roblox. Whoop now. Play Roblox. So you got Play Roblox. Together, but play Roblox. Everyone, play. Play Roblox. all right. All right. Come here, Lily. Come here. All right. Can you help mom? Can you help that with this, please? You gonna help me with this? Huh?
out? No, I'm scared. You scared? Because I'm so scared. Yeah, you're scared. You don't want to mess it up. Long life. Yeah, this gonna be a little. I mean, this is one thing. You have to be patient. Cause you know, sometimes you do it and you do it again. You know? She's pressing the button. Yeah. Everyone can Thank you. Thank you, All right. guys. So, baby, let's put on the box. You want to put that first or no? No, that first. Okay, let's go. All right. So take it this side, this is that side. Oh, you put on your pressure button. Just a bit. So, mets boîte là. Hold on. Good? Yeah. So put it all the way. C'est ça que vous êtes à travailler sur les. So that's the box right here. They built it from scratch up, guys. From scratch up. So like I said, ma mette vidéo qui j'aime te faire from scratch, and then ma mette vidéo sur YouTube. That way, if anybody interested, you wanna do it too, and hey, feel free, do it. All right, baby, come. What do we do next? We're gonna screw that part over here. Yeah, 2 screws. 2 screws. Oh. Oh. No, I have to use another screw for that. I thought it was gonna be. Yeah, it's not too tight the way I want it, but it's alright. Next. Alright, vous allez mettre screw de frame là à mur, c'est juste pour sécuriser les boulettes dans le mur. Parce que non seulement c'est pour à cause de l'électricité, le cap vient jouer devant ça et puis il râle ça pour pas sortir tomber sur eux. Alors il faut toujours penser à safety when we're doing something like that. So c'est ça que fait nous juste mettez un clou. Deux vis. Deux vis dans ça, deux frames dans à mur. C'est juste pour camber ça. Alright, so we gotta make sure we connect everything because once we put the top, this is it. Alright, nous pas devons faire pour non mur where we could mettre qu'à passer fil yo pas en dedans parce que le système non bien calé à bâtir yo fait comme ça. Mais ça va être comme ça et nous pas devons aller faire too much, faire trop. Ça fait nous faire juste comme ça pour pisser et puis vite tout. Now, we're gonna put the fireplace. Fireplace? I don't like the fireplace. So now Whoa. connect it. Boom side. It comes bigger. It comes. So, let's do this side first. Mommy and Dad's coming. Alright. Connect it. Connect it. Got it? Yeah, I got it.
It's not straight up. Okay, Mommy, I'm so sorry, Mommy. I'm so sorry. I'm so sorry, Daddy. Come on, phone for all right. It's not over. There we go. Just a touch. Just a little bit out. Because then we take it now. Yes. All right. Remember to take this thing, Yeah. like this. Just to give you. Sayon se bagay dekoratif ki veni ave fireplace nan, nap jous retire yo, nap mette yo nan frame nan. Go for now? I think just one. I'm just going to put that now. I think I should be. Yeah. It should be more than Yeah, not save this. So let's wipe it. Hey! No. What's going on? You're not supposed to play with that. Okay, Papa? Wash? No, wash like this. No, glass. Hey! No. Don't play with that, baby. Don't touch. No. Wash. Let's go. Come on. Right, no go? Let's go. There's no way. Let my clothes go. Lee, don't put my clothes like that. Yeah, I think that's it. So first we have to connect the cable first. Yeah. Okay, I'll hold it. Just put it back. Put it. Make sure it's put it side. It over here. Okay, what? Can we do that? There you go. So I'll make sure all is in there. And so do start. Pati po ha? It's trying to put it in. Wait. It's going Push down. it down. Going down. Mommy, Yeah. Got it? There you it's go. going down. In and down. Yeah. And Oh, di ba kasi? That's good. oh god, classic. Alright, so always looking at the levels. Levels is important. We're gonna turn back on later, not right now. No, let it wash your teeth. So a little clean up, then clean up. So I gotta tell you guys, if you decide to do something like that, the most important thing is measurement. Mesurer, tout step you mesurer. Because, c'est pas ça, on va obligé de faire plusieurs fois. Thank you. So, alright. So we have the, now we're gonna put on the top. What's that? Jésus. Bon. Lord. Alright. Ready, Mama? I'm ready. Mama. It's the top. Ok, stop ça tout. C'est planche que vous allez acheter pour faire connexion tout parce que si vous regardez là, planche n'est pas assez, it's okay. So now, il mettait l'autre partie là-dedans pour faire les longueurs triangulaires, puis l'acheter bordure, il mettait là.
So, malheureusement, je ne vais pas comment tout le monde, but later on, I Later will on, definitely answer your question, guys. There we go. That's it. And that is it. Yeah. There's one more thing to do. But, it's to... I'm glad it was some machine. Yeah. You know what? Let's turn off that light. I think, yeah. That light kind of like... Too much light. Yeah. So, So, let's see if this works. let's see if this works. See if this works, man. What's the remote? Right here. Not this remote. What could you do now? Right there. I found the remote. Push on the shade? I can No. hear my chini. I got my chini. There we go. So, the last step, on va le faire, c'est mettre... Bon, ça c'est quand on colle. You know, qui fait... Qui indi menu comme ça, ça est. So, on va le passer dans tout coin pour make sure que... Pas gagner, you know, like il va paraître que c'est comme si c'est dans mur lié, c'est dans mur il est attaché à mur. All right? So there you go. Tis man, Steven. What does he do? I like that Peppa Pig. I'm sorry, Mom. I do love my pig. Babe, where sponge on? There it is. Ah, you know the deal. See, Oh, you I reach your mind. that's my wife right there. Daddy, did you know a bucket? No? Shade, don't do that. Come. Come. It's okay. Come. It's okay, baby, I'm coming. Give me 1 sec. Get some water I and gotta sit down. You want it to be wet? yep, we're gonna clean that thing. And that's the last Oh, step. What? What are you doing with me? Merci encore parce que nous share like là. Merci parce que nous avons gardé. Nous pas encore fini. Nous travaillons toujours. No, for buy again, because The yeah, it has to be real wet. Always. This is a gros outil right there. Babe, comment ça vous fait? Bon, un petit papier, il y a un petit papier mouillé. Ça fait plus vite. Papier mouillé aussi? Yeah, Sèche. yeah, sèche and mouillé, both. Actually, it looks alright. Woodley? Yes? Yes, mommy. Yes, Mommy. Can you move a little bit, please? Thank you. Look there. Look at all Yeah, just a little bit. My sister, me, I'm back like you say, no like. Well, trust me. If I'm good difference. And I'm just cleaning up and get the from the table. a bear. I found a bear. There you go. Baby, I have to tell you, you did a great job. Thank you.
I mean, seriously. Ou fait unique parce que on fait façon pas nous. I'm sorry, Mommy. And I want to be a bear. Alright, so Mommy. that's about it. So let's turn that baby up. So Fondi, raison que fait nous montrer tout bail ça c'est Jean nous dit dans le moment qu'on a moun pas ka sorti ou pas ka un bon date really. So obligé be creative and you know use that time to do something with the fam. So me and my wife we did this. Turn it on. Boom. You have to hold it. Oh. A fire! Oh, it works. It works. Hey, you guys like that? Yes! You did? Yes! Oh, Okay. Come here. Mais on soufflé. Come on, fire! On Oh my soufflé. God. Can I have Okay, let's go. the remote, please? Be What are careful. you watching with me? She's watching the movie. It's a movie. She wants- The bear movie. I want to watch Bear. Okay. So, Yay! I don't know if you guys can see it. Thank you, Bear. So tell me what you think. And oh, come on. Watch it. You don't make me about that. A tongue is out. Yeah. A toy for you. All right. No, what should I do? So j'aime dire, j'aime pour maintenant boîte là, j'aime te faire boîte là. M'a mettre une vidéo qui gagne tout le process là, from A to Z. Nous t'inquiète un petit bail là dans l'homme dit pour. So yeah. So I'm kind of like I'm satisfied. I mean, I am very satisfied. yeah, it's very good. So my wife gonna do all the stuff, you know, putting stuff on top and stuff like that. So, you know. I didn't know which one you wanted. Here we go. Go sit down, please. So it looks great. Oh, thank you, Erlene. Good job. Merci, Magdalena. Merci un pile. Merci. So, oh my God. Yeah, you like it, huh? I do. I do. You did a good job, babe. You did good. You did good. Yeah. So, en Serye, j'en dis à toujours pour tes petites nouvelles. So, ti monsieur, you know, nous qu'a fait, I mean, si tous les Haïtiens, n'y va rien, va qu'a faire. Devine gâte qui en fait, des bons monde fait devant nous, rapide, vite, n'a fait. And, you know, I think, on est beaucoup musicien, ou qu'à, well, let's peinture. Parce que une petite vibe, pas une petite vibe, ça je dis. So, yeah, I mean, debout, ou pas pour jouer, ou off, ou font bagaille, you know. Parce que n'est pas qu'à sortir, c'est pas qu'à faire rien, so. This is it. Yeah, it's pretty nice, huh? Yeah. All right, I think that's it. This is it. So, guys, merci en pile parce que nous t'avons été branchés. Merci en pile parce que nous t'avons share vidéo. Merci parce que ou déjà quitté commentaire par où. Plus tard, nous pourrons garder commentaires et nous répondre back à commentaires. Merci en pile. Merci beaucoup. I mean, get not vidéo bah nous fait toujours ça. Yeah, but ça c'est non yo comme nous t'ai parlé de les dimanche passé, nous t'ai juste de pour mettre ça alors nous fait li ensemble. C'est tant pour chez yon dit comme un peu monde pas qu'à sortir, un peu monde pas qu'à dans restaurant, de l'autre côté l'autre comme si on allait pour aller dans date avec Mario déménage. But mostly I'm talking about married couple. So, surtout avec tout le monde petit comme ça, il vraiment dur dans le moment ça. Alors,
li fait sens comme si nous essayons de faire un bagage ensemble pendant nous là. Ça qui est intimité ensemble tout avec la prière, of course. Ensuite, même si c'est pas une boîte qu'on s'en fait, monsieur nous a toujours campé dans la cuisine, nous fait manger avec madame nous. I mean, it's still something good. Alright, so this is what we wanted to share with you guys. Merci en pile parce que vous êtes là, merci parce que vous avez share vidéo, merci parce que vous like it, merci parce que vous faites commentaire. Et bon Dieu béni nous, nous aimons en pile. Maybe you have a last word? Thank you everybody. Stay blessed. Good night everyone.